So hari ni sebenarnya hari mengundi untuk Presiden Korea yang baru, sebab kan hari tu diorang pecat Presiden diorang kan. Lepas tu tadi sebenarnya benda ni tak plan pun. Mula-mula plan nak pergi dengan Oni, my roommate, sebab dia pun akan mengundi. Lepas tu tak tahu pula dia nak balik rumah hari Isnin, sebab mengundi kat sini hari Selasa kan. Dia nak balik rumah Isnin petang tu, so I have class, so tak dapat lah nak ikut dia. Lagipun rumah dia jauh dekat Seoul. Tiba-tiba one of my friends, Sehyun, kakao talk me, and dia cakap buat apa, busy ke, bla bla bla. Lepas tu dia ajak lepak. Lepas tu I tanyalah dia nak pergi mengundi ke esok, and then dia kata dia nak mengundi. Lepas tu I just say macam nak ikut boleh tak, sebab nak tengok. Sebab I just reached the legal whatever. I just reached the legal age for mengundi dekat Malaysia, tapi tak pernah mengundi lagi. Sebab mak kata bulan 8 ke bulan 7 ni mengundi kat Malaysia. Sebab hari tu mak call tanya dah daftar sebagai pengundi ke belum. Sebenarnya belum lagi, tapi nanti I daftar, okay. But nak tengok je. Lepas tu nanti daftar, nak tengok lah apa beza mengundi dekat sini dengan dekat Malaysia kan. Lepas tu it's an interesting thing, sebab saya dia nak mengundi pukul 9 pagi tadi. So we met at 9 AM before I got lost dekat dalam hutan, sebab kena lalu mountain road, sebab tu shortcut kan. Tapi I got lost sebab sekarang dah banyak bunga, so jalan dia jadi lain, so I got lost. Dan rupanya tempat tu dekat je dengan KNU, dekat side gate, Eastgate, dekat Eastgate KNU. Dia sama je macam kat Malaysia, pusat mengundi dekat sekolah. Lepas tu dia ada division dia. Tadi Sehyun sebenarnya ada tunjuk dia punya borang tau. Dia kata before mengundi, postman akan dapat postman akan hantar kat dia mengundi punya nombor pengundi dia, I think nombor pengundi dia. Lepas tu the government of Korea akan suggest center mana yang paling dekat. So it's not restricted macam kau daftar kat situ kena undi kat situ. No, they give the nearest tempat untuk mengundi, so that it will be easier for us, for them, for their citizen untuk mengundi. Dekat je pula tu dengan rumah saya Sehyun. So it's almost 9 AM. I'm waiting for Sehyun right now, sebab nanti nak ikut dia pergi mengundi, sebab hari ni hari mengundi Korea. So maybe I'll just stay from a distance. Tapi so we can see how the Koreans punya pilihan raya work. So okay, let's see. Okay, this letter means the name of this area, and this means like vote place. So people who live in here, they can vote in here. Only here. Not only here. Not that is not. We can vote anywhere, but people can vote in here. Ah, okay. Like it's just close to the government. Recommend the people who live in here, you can vote in here because it's so close. Oh, so you can vote in other place too? Oh, really? Wow. Now we're gonna vote. Maybe when I vote, you have to watch me from a little bit, like stay from me. A little bit far. Yeah. There's a like box, blinded box. Oh, yeah. Yeah, so Wow, you can see okay. that. So I'm gonna register. in there. I'm gonna put there, and I'm gonna put in here. So you can. I think you can maybe just see me here. Yeah, okay. I just wait here. You can come here. Oh, here already? Sehyun just done voting. Oh, this report. Yeah. Yeah, I just finished vote, and it took a little bit, like 1 minute. It's too simple. I think. Yeah. Did you get the stamp? Stamp? The No, stamp in? I didn't. Yes. Oh, okay. So we just finished. We just got back from the voting. Saya just vote, and it's sebenarnya kejap je. It's not that long, and it's my first experience going to the voting center because I never voted yet. I'm not legal age yet in Malaysia, but I may be voting in July, I think.
the most interesting thing is diorang tak ada nak pakai ink yang dekat jari macam kat Malaysia kan pakai ink kan sebab takut ada 2 kali mengundi and such bla 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 bla, sebab takut ada orang menipu. Diorang tak ada pun sebab tadi balik lepas Sehan keluar dari Dewan tu tanya you got the stamp or not, sebab kan ada je artis yang post diorang punya stamp dekat tangan kan. Dia kata that one is just for those yang nak ajak orang lain mengundi, yang macam nak tunjuk yang dia dah undi, but if you tak nak put any ink, you can just undi and blah. Macam wow. I asked him, tak ada ke yang nak tipu, nak undi 2 kali ke and such. So dia kata tak ada pun orang nak buat 2 kali semua tu. So macam diorang punya trust issue diorang memang kuat lah. Memang macam tak ada pun orang nak ragu-ragu macam orang ni akan undi 2 kali, sebab diorang jujur dan amanah. I think so. So diorang tak ada pun nak tak tu. Sebab ingat kan nak ambil gambar saya yang punya shop kat sini tau, tapi dia tak ada pun. Lepas tu kata I don't really do, dia punya alasan kan, I don't really do SNS, so tak adalah ayam tu. It took about dari, kalau dari rumah dia, rumah sewa tau, bukan rumah kampung tau. Kat sini kan macam kita kena guna alamat. Kat Malaysia kan kita kena guna alamat rumah kampung kan. Dia punya tempat tu boleh jalan kaki je dalam 5 minit. And then mengundi tu memang kejap gila, tak sampai 5 minit, dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit. Kat sekolah tu masuk Dewan tu undi, lepas tu keluar dah settle. Lepas tu kita orang jalan-jalan di museum, sebab dekat dengan Backgate tu ada museum, but it's kind of boring untuk korang, but I like the museum thing. I'm not sure if you guys nak tengok, ada dekat hujung video ni, but sorry lah kalau boring. Kat sini diorang macam biasa diorang buka banyak sekolah for the division and such bla 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 bla. Lepas tu Sehan kata boleh je nak mengundi dekat kampung. Kalau register kat kampung, you boleh mengundi kat kampung or dekat tempat yang you mastautin. Macam kalau you belajar kat situ, ada kawasan terdekat kat situ, boleh je undi kat situ. But I'm not so sure about the Malaysian one, sebab as far as I heard from my mum, kena undi dekat tempat kita daftar kan. Sorry kalau salah, sorry sangat, sumpah sorry, serious sorry kalau salah, but that's how they do it. Macam kita boleh je nak undi kat mana-mana, tapi the best thing is diorang boleh pergi tempat terdekat. Macam bangun pagi tak payah mandi, terus pergi macam tu je. Sebab tadi tengok saya just lekeh. The interesting thing about voting dekat sini is diorang ada banyak gila candidate. Macam semalam tanya Oni kata ada dalam 14 macam tu kot. Macam banyak gila. Macam kalau kita kan macam ada 3 parti je. I'm not sure they have the party or not, tapi diorang punya candidate sumpah banyak, ada sampai berbelas-belas. Lepas tu I'm not sure that is the don ke adon ke apa, tapi I think that's really for the, sebab ini bukan undi yang first kan, this one is only for the president je, sebab hari tu kan diorang pecat presiden dia. So I think it's really only for the president, but orang yang berebut nak jadi presiden tu ada 15 tempat, 14 orang yang berebut nak ambil satu tempat tu. So macam banyak gila. Lepas tu kan actually semalam I got a call tau, dah macam dah bangun, lepas tu macam take a nap lah kan, macam tengah hari tu. Lepas tu tiba-tiba bangun, dapat phone call daripada number yang unknown gila, but it's not from handphone, tapi dari pejabat punya number. So I just angkat call macam ibu saya. Lepas tu tiba-tiba cakap, demi masa depan Korea yang gemilang, terbilang cemerlang, undilah presiden candidate number 1 as their president, Moon Jae-in, something like that. So siapa tak bengang. Dah lah, aku baru bangun tidur, penat tau tak buat kerja semalam. Bangun tidur tiba-tiba undilah, padahal aku tak ada undi pun. Lepas tu sebelum ni diorang ada buat campaign juga tau, like the campaign macam undilah parti bla bla. Tapi the thing yang bestnya, macam kat sini campaign dia tak stress tau, tak stressful, macam jalan sesak semua bagai, sebab diorang naik kereta macam van tu, lepas tu ada presiden dekat van tu. Tapi yang best dia, presiden diorang macam bakal presiden candidate diorang siap menari tau. Macam ada yang menari lagu tu, menari K-pop, faham tak, menari K-pop sebab nak promote dia. Sebab most of, I think dia punya strategi pun pandai agak, sebab most of yang nak mengundi budak-budak kan memang minat hiburan, so dia pun menari sekali. So macam it's kind of peaceful. Lepas tu hari tu
Hari tu ada orang buat campaign, but then dia orang tak ada campaign yang over gila tau. Macam dia punya underling tunggu kat tepi jalan dekat traffic light. So bila traffic light tu dah hijau, kereta lalu, dia orang akan bow dekat kereta yang lalu. Tapi macam wow, it shows like how you respect your citizen lah, something like that. So macam orang akan lebih undi you, but it's kind of weird bila orang bow dekat kereta. Walaupun dalam tu ada orang, I know lah dalam tu ada orang, tapi it's kind of weird. But that's how they do the campaign. So that was how I experienced the voting in Korea. Thanks a lot to Sehyun for bringing me along with him, and thank you so much lah dekat dia, because I experienced, at least I got to know how to undi, walaupun lain sikit dekat Malaysia macam mana. So let's see nanti hujung bulan 5, no let's see hujung bulan 8, I think hujung bulan 8. I'm sorry, I tak ambil tahu sangat pasal politik ni, sorry, but sebab dah legend mengundi kan, lepas ni kena lah ambil tahu. Sorry, but then nanti kita tengok lah macam mana. Nak tengok macam mana beza mengundi dekat Korea dengan kat Malaysia. I think tak ada banyak beza sangat, selain dia punya ing tu je. So that's how the Koreans mengundi.